Okay, this is a set of lessons here with regard to shopping. So we'll be discussing questions, phrases, and words regarding shopping. There are a number of questions here. Was kostet das and wie viel kostet das? And both questions mean how much is it? The answer is das kostet 10 Euro. Das kostet 10 Euro. The next question, was kostet eine Packung Kekse? How much is a pack of biscuits, and eine Tüte Chips, was kostet eine Tüte Chips, eine Dose Cola, eine Flasche Limonade, ein Becher Joghurt, ein Liter Milch. So, was kostet eine Tüte Chips, a bag of crisps, eine Dose Cola, a can of Coke, eine Flasche Limonade, a bottle of lemonade, ein Becher Joghurt, a tub of yogurt, ein Liter Milch, a liter of milk. And the answer is, eine Packung Kekse kostet 90 Cent. Okay, kostet. But if we are talking about a plural, and a number of two, for example, then we have to ask a question, was kosten? That's the difference here. Kostet one, kosten more than one. Zwei Packungen Kekse. So, was kosten zwei Tüten Chips, 2 bags of crisps, 6 Dosen Cola, 6 cans of Coke, und 4 Becher Joghurt, 4 tubs of yogurt. And the answer is 6 Dosen Cola kosten. So the answer changes here. Instead of kostet, it's kosten because it's plural, more than one. Okay, repeat after me once again. Eine Tüte Chips, eine Dose Cola, eine Flasche Limonade, ein Becher Joghurt, ein Liter Milch, 2 Tüten Chips, 6 Dosen Cola, 4 Becher Joghurt. An interesting item here is chips. You see, chips in English are obviously chips in a fish and chip shop, but here it's crisps. So chips in German are crisps in English. Okay, so repeat. Say the words in English and say the words, then cover the words in German, and look at the English and say them in German, and cover the words in English. Look at the words in German and say them in English. Okay, we move on to the next slide, which is about shopping as well. So here we have a simple conversation, how we say when we go to a shop. We're getting a few questions from the shop assistant. The shop assistant can ask us, Guten Tag, was darf es sein? Basically, hello, what can I get you? What can I get you? What would you like? So we say 250 Gramm Schinken. Käse bitte. So always the word bitte, please. Schinken, Käse. Or else we can say, ich möchte, I would like, ein halbes Kilo Orangen bitte. You see the word bitte at the end. Ich möchte eine Flasche Mineralwasser. Okay? Eine Flasche Mineralwasser. Or else from the previous slide, remember, if I want to say 6 cans of Coke, how will I say that? Ja, ich möchte 6 Dosen Cola. 6 Dosen Cola. Or a tub of yogurt. Ja, ich möchte ein Becher Joghurt bitte. Ein Becher Joghurt. So you can say those things with regard to the previous slide as well. You can make those sentences yourself. And the next question, or at the end, the question from the shop assistant would be, sonst noch etwas? Anything else? Nein, danke. Das ist alles. No, thank you. That's all. Bitte. Then the shop assistant is telling you how much it costs. Das macht 2,60 Euro. It is €2.60, and then you're giving the money and saying Danke und auf Wiedersehen. Danke und auf Wiedersehen. So please repeat once again after me. 250 Gramm Schinken, Käse bitte. Ich möchte ein halbes Kilo Orangen bitte. Ich möchte eine Flasche Mineralwasser. Sonst noch etwas? Nein, danke, das ist alles. Bitte, das macht 2,60 Euro. Danke und auf Wiedersehen. Again, cover the German side, cover the English side, look at the German side and say the words in English, then cover the English side, cover the German side and say the words, look at the words in English and say them in German. Let's move on to the next slide about shopping. Okay, this is the last slide about shopping here, and in fact this is
slide when we will be ordering something in a coffee shop. So, was möchten Sie? What would you like? Remember the expression from the shop was, was darf es sein? But it's nearly the same expression, was möchten Sie? And you are saying, ich möchte ein Käsebrot, ein Schinkenbrot bitte. Remember that bitte, please. Ich möchte einen Hamburger mit Pommes bitte. Eine Pizza mit Salat bitte. Und zu trinken, eine Cola, eine Limonade bitte, ein Orangensaft, ein Kaffee, einen Tee bitte, heiße Schokolade mit Sahne, okay? Whenever you go to German, that's the most common question here, was möchten Sie? And the answer is, eine heiße Schokolade mit Sahne bitte. And at the end, sonst noch etwas? Ja, ich nehme noch einen Apfelstrudel, or Schwarzwälder Kirschtorte, or Pflaumenkuchen. We don't have those two words here at the end, but in your class you had eine Schwarzwälder Kirschtorte, or else ein Pflaumenkuchen. Pflaumenkuchen was the plum cake, und Schwarzwälder Kirschtorte was the Black Forest Gâteau. Okay, once again, ich möchte ein Käsebrot, Schinkenbrot bitte, ein Hamburger mit Pommes bitte, eine Pizza mit Salat bitte, eine Cola und Limonade bitte, oder ein Mineralwasser bitte, eine Fanta bitte, ein Orangensaft, ein Kaffee, einen Tee bitte, heiße Schokolade mit Sahne bitte, ich nehme noch einen Apfelstrudel. Okay, once again, repeat as many times as it takes, cover the English side, look at the German side and say those words in English, and then the other way around, cover the German side, look at the English side and say those words in German. Okay, danke, tschüss.